ஹலோ மக்களே. ஸோ பாடு ரீசெண்டாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க கூகுளில். நான் ஒரு நேற்று கொஞ்சம் சேட் பண்ணியிருந்தேன். அது சரி அப்படியே யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோவே போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஜெனரலாகவே எனக்கு இந்த ஹிஸ்ட்ரி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் ரொம்ப ஆசை. அதுவும் இல்லாமல் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுல இன்னும் ரொம்ப ஆர்வம் அதிகம். நம்ம எங்கேருந்து வந்தோம், ஆஸ் அ ட்ரைப் நம்ம எங்கேருந்து வந்தோம் அப்படிங்கிறதுல பாடுகிட்ட கொஞ்சம் கேட்டேன். அது நான் அப்படியே ஒரு ஒரு கொஷினாக கேட்குறேன். அதை அப்படியே நம்ம பார்ப்போம். ஓகே. ஸோ தமிழ்ஸ் அப்படின்னு போட்டால் இந்த மாதிரி வருதா? இதே நம்ம கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக மாற்றி எப்படி கேட்டு பார்ப்போம். இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயத்தை வந்து பாடு நம்மளுக்கு சொல்லுது. ஜாக்ரோஸ் மவுண்டன்ஸ் ஆஃப் ஈரான்லேருந்து நம்ம வந்திருக்கோம் போல இருக்குது, டிராவிடியன்ஸ். அதாவது ஆஸ் அ எத்னிக் குரூப் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அடுத்த கேள்வி கேட்போம். ஆனால் இது வந்து ஒரு ஒரு விதமான ஒரு ஆச்சரியத்தை குடிச்சிது நான் இதை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது. அது எப்போ 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ இப்போ ஜாக்ரோஸ் மவுண்டன்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜாக்ரோஸ் மவுண்டன்ஸ் இதனோட இதெல்லாம் பாருங்களேன். இந்த மவுண்டன்ஸு பார்க்குறதுக்கே ஒரு மாதிரி செம்மையாக இருக்குது. இது ஒரு மாதிரி மலையை குடஞ்சி பண்ண இது மாதிரி தான் தெரியுது. இது பயங்கர அழகான பகுதி, செம்ம சூப்பரான. இங்கெல்லாம் அட்லீஸ்ட் போகணும், போய் பார்க்கணும். அங்கேருந்து 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு க்யூரியாசிட்டி வருதுல்ல, ச்சே அப்படிங்கிற மாதிரி. எப்படி கண்டிப்பாக லைஃப்பில் இதெல்லாம் போய் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள். சரி, நம்ம கொஞ்சம் ஜூம் அவுட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு மாதிரி சவுத் வெஸ்டர்ன் பார்ட் ஆஃப் ஈரானில் வருது. இந்த ஸ்ட்ரிப் ஆஃப் இதுதான் வந்து ஜாக்ரோஸ் மவுண்டன்ஸ். ஆமாம், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி க்ளோஸ் டு டர்க்கி. நான் ஏன் அதை மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா, இப்போ டர்க்கியில் வந்து இப்போ துர்க்கியே அப்படின்னு மாற்றிட்டாங்க, துர்க்கியே அப்படின்ட்டு. டர்க்கியில் வந்து ஒரு ஒரு ரியலி ஏன்ஷியன்ட் ஒரு சைட் ஒன்று இருக்குது, அது கோபெக்லி டெப்பி அப்படின்ட்டு. அது வந்து பாருங்கள், டேட்டட் டு 9,500 to 8,000, ஆல்மோஸ்ட் 12,000 years ago அப்படிங்கிற மாதிரி. இதுக்கு வந்து இன்னும் இதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனே யாருக்கும் தெரியல, எப்படி இந்த இது வந்து அந்த இந்த இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் சைட் அங்கே வந்தது அப்படின்ட்டு. ஏன்னா இந்த இந்த விதமான கட்டடக்கலை வந்து ஹியூமன்ஸோட கரண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 5,000 6,000 வருஷத்துக்கு பின்னாடி தான் வந்து மனுஷங்க வந்து அது அந்த அளவுக்கு சிவிலைஸ் ஆனாங்கங்கிற மாதிரி நம்மளோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஆனால் அது 12,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிறதுனால அதை பற்றி தெரியல. இப்போ ஜாக்ரோஸ் மவுண்டன்ஸ்லேருந்து டிராவிடியன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க, சவுத் ஏஷியாவுக்கு 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்காங்க. ஓகேவா?
It's not related to Indo-Aryan languages that are spoken in India, thought to be the oldest language family in the region, of course. Different to the number of ethnic groups, Tamils, these found in South Asia. Okay, fine. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான். ஓகே. They migrated to South Asia around 10,000 years ago. Timeline. So the Dravidian people are thought to have originated in the Zagros mountains of Iran. The Dravidian people migrate to South Asia. எப்போ 7000 BCE, 7000 BCE na almost 9,000 years ago. South Asia, which is thought to be Dravidian, reaches its peak. இப்போ இட் இஸ் தாட் டு பி ட்ராவிடியனுங்கிறது ஒரு ஒரு முக்கியமான விஷயம். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இப்போ சவுத் ஏஷியாவுக்கு மைக்ரேட் ஆகி இவங்களால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட சிவிலைசேஷன் தான் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷனுங்கிற மாதிரி பார்ட் சொல்லுது. ஓகேவா? சுமார் 4000 வருஷம் முன்னாடி இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் கொலாப்ஸ் ஆகுது. த டிராவிடியன் கிங்டம்ஸ் ஆஃப் த சங்கம் பீரியட் எமர்ஜ். அப்பாவது இண்டஸ் வேலியிலேருந்து சவுத் இந்தியாவுக்கு வந்து சங்கம் பீரியட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி இருக்குது. கிங்டம்ஸ் ஆர் கான்குவைட் பை த இண்டோ-ஆரியன்ஸ். கிங்டம்ஸ் ஆர் ரீஎஸ்டாப்ளிஷ். முகல் எம்பையர் ரீஎஸ்டாப்ளிஷ். பிரிட்டிஷ் எம்பையர். இந்தியா கெயின்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃப்ரம் பிரிட்டிஷ் எம்பையர். இந்தியா பிகம்ஸ் அ ரிப்பப்ளிக். Important role in India and the world. Okay. So நேற்று நான் ஒரு இது படிச்சுட்டு இருந்தபோது இன்னொரு விஷயம் பார்த்தேன். அது எப்படி அந்த கேள்வி வந்ததுன்னு தெரியல. ஆனால் குர்திஸ்தான் மக்கள் வந்து அவங்கள பற்றி அப்படியே ஒரு 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 ஓவர்லேப் ஆச்சு. அது நான் எப்படி கேட்டு பார்க்குறேன். வாட்ஸ் த relationship between Kurds and Dians? There is some evidence to suggest that they may have shared a common ancestor in the distant past. This is from the fact that both groups speak languages that are not related to Indo-Aryan languages. It's part of Iranian language family. Okay, migrated to the okay. Other places share. In fact, they share some physical features such as dark hair and eyes. They may have come from the same region of the world. There is no definitive proof the Kurds are Dravidians. Okay, that is fine. இப்போ இதை கேட்டு பார்க்குறேன். Originally from Kurdistan is located in the Middle East. Kurdistan is a mountainous region that straddles the borders of Turkey, Iran. Okay, oriented the Zagros mountains of Iran. இப்போ இவங்களும் ஜாக்ரோஸ் மவுண்டன்ஸ் ஆஃப் ஈரான் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்ட் நம்மளுக்கு சொல்லுது இல்லையா? ஸோ டிராவிடியன்ஸும் அங்கேருந்து தான் வராங்க. அப்போ குர்ட்ஸும் அங்கேருந்து தான் வராங்க. சரி, இப்போ குர்திஸ்தானுங்கிறவங்க வந்து யாருன்னு தெரியாதவங்களுக்கு குர்து மக்கள் வந்து இந்த மிடில் ஈஸ்டில் வசிக்கிற ஒரு மக்கள். அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம இது கும்பிடுறோம் இல்லைங்களா, நம்ம மயில், முருகன் இவங்கள தான் வழிபடுறாங்கங்கிற மாதிரி நான் இதுலேயும் படிச்சிருக்கேன். குர்திஸ்தான் ரிலீஜன் யெசிதி.
இந்த எசித்தி அப்படிங்கிறது நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மெலக் தாவாஸ் இது மயில் தான் இவங்களோட சின்னம். அப்புறம் அந்த குத்து விளக்கு இதெல்லாம் இவங்க வச்சு கும்பிடுற மாதிரி நான் எங்கேயோ படிச்சிருக்கேன். சரி, நம்ம இது ஸோ originated in the Zagros offended codes originate in Zagros mountains. இப்படி கேட்டு பார்ப்போம். Both codes and Dravidians are originated in Zagros mountains. Are they one? சரியில்லை. Originate in the Zagros mountains from around 2,500 years ago. Okay. From the Medes. 6th century BC. Eventually, okay. ஓகே. ஸோ ஏதோ ஒரு விதமான தொடர்பு இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிப்போம். அதுக்கு மேலே போக வேணாம். வாட் லாங்குவேஜ் டிட் த Dravidians speak when they were in the நம்ம இதை கேட்டு பார்ப்போம். அதாவது Dravidian spoke a language that is now extinct. The language is called Proto-Dravidian and is thought to have been spoken. Basically, அது தமிழாக தான் இருக்கும். அதுனா Proto-Dravidian. Zagros mountains and is thought to have been spoken in the Zagros mountains around 5,000 years ago. As of all modern Dravidian languages are spoken by over 250 million people. Okay. Highly inflected language of the complex system of noun cases and verb conjugations. Also a tonal language with two tones, high and low. Proto-Dravidian had relatively small vocabulary.
rich in grammatical features, sort of migrated to South Asia from the Zagros Mountains around 3,500 years ago. They brought their language with them, and Proto-Dravidian gradually evolved into the modern Dravidian language. Dravidian language is fantastic. Okay. Okay, Tamil. As it is possible that the language spoken by the Dravidians could have been archaic Tamil. Tamil is a Dravidian language thought to be one of the oldest languages. Tamil has a long history and is spoken by over 70 million people in India. Okay. The earliest form of Tamil is thought to have been spoken in South India around 2,500 years ago. Archaic Tamil is very different from modern Tamil. It is difficult to understand for most Tamil speakers. Okay, Tamil is still an important part of okay. When I spoke Archaic Tamil in Zagros modern, then it would mean that they had migrated to South Asia from Iran around 3,500 years ago. This would be in line with the current understanding of the history of the Dravidians. Says the Dravidians spoke Archaic Tamil in the... Okay, there is some evidence that Dravidians spoke Archaic Tamil in the Zagros. For example, there are also similarities between Archaic Tamil and the language spoken by Medes. Okay. There are some archaeological evidence that the Dravidians were present in South Asia. Okay, you want to note that this is just a hypothesis. Okay. Spoken by the Medes. What language did the Medes speak? இப்போ மெடேஸுங்கிறது வந்து நம்ம இப்போ குர்திஸ்தானை பற்றி நம்ம இது பண்ணும்போது வந்தது இல்லையா, அதுதான். அதாவது இந்த குர்து மக்கள் வந்து ஜாகரோஸ் மவுண்டன்ஸில் வசிக்கும் போது மெதேஸுங்கிற பாஷையை பேசுகிறாங்க. அந்த பாஷைக்கும் தமிழுக்கும் ஏதோ சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குங்கிற மாதிரி பாடு சொல்லுது. Medes spoke the Median language, is an old Iranian language classified as belonging to Northwestern Iranian family. Kurdish, Old Azeri, Talyas, Gilaki, Median language now exists, but is thought to have spoken in the Zagros Mountains, 9th century BC to 6th century BC. Closely related to Old Persian. Okay, இருந்துட்டு போகுது. சரி, இதை பற்றி மெடஸ் அந்த மீடியன் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறத பற்றி யாருக்கா தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சரி, நம்ம இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த டைம்லைனை இந்த டைம்லைனை வச்சு பார்க்கும்போது பாட் என்ன சொல்லுதுன்னா, Dravidian people migrate to South Asia. Indus Valley civilization is thought to have been Dravidian, reach its peak. So, இப்படி கேட்டு பார்ப்போம். So, did the Dravidians establish the Indus Valley civilization when they migrated from Zagros mountain from the scratch? There is no definite answer to this question, as the Indus Valley is a complex, mysterious civilization which is long. Okay. However, there is evidence that the Dravidians may have played a role in the founding of the IVC. Also, I've noted that there are similarities between the languages spoken by Dravidians and the Harappan language, which is the language of the IVC. Originally, some archaeologists have found evidence of Dravidian-style pottery in IVC sites. Evidence is not conclusive. Okay. Now, theory of origins. It is possible that Dravidians were not the only people involved in the founding. Okay. Okay, so இதை கேட்டு பார்ப்போம். Does the IVC language have any similarities with Archaic Tamil? Yes, there are some similarities between IVC language and Archaic Tamil. For both languages have a system of noun cases. They both use a suffix to indicate the plural form of nouns. Additionally, there are some similarities in vocabulary of the two languages. Not conclusive. Okay, are not conclusive. Okay. Due to chance.
The similarities between the two languages may be related. This is a hypothesis. Some of the similarities between the ABC Archaic Tamil, both languages have their own cases. Can be made into nominatives of Manu, Manu, there are some similarities. ஓகே, ஸோ அதுக்கு மேலே போக வேணாம், எல்லாமே தியரி தான். இப்போ who was there in South Asia when the Dravidians arrived? In BC. Clear who was living in South Asia in the Dravidian. However, there is evidence such as the Harappan civilization, which is the bronze civilization flourished and was already present in the region at that time. Was there any in South Asia before the Indus Valley civilization? The first inhabitants of South Asia were hunter-gatherers who arrived in the region around 60,000 years ago, were followed by agriculture who began to cultivate crops in South Asia around 10,000 years ago, were followed by agriculturalists who began to cultivate crops in South Asia. The Indus Valley, okay, the Harappans and the people, okay. After the were agriculturists who began in South Asia around 10,000 years ago. Your statement refers to the Dravidians. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. என்ன சொல்லுதுன்னா பாடு so began to cultivate crops in South Asia around 10,000 years ago are not definitely known to be Dravidians. However, it is possible that they were, as the Dravidians are thought to have originated and migrated to South Asia around this time. Additionally, the Dravidian language is spoken by the majority of people, which is the earliest evidence of agriculture has been found. So, could the Dravidians have brought the knowledge of agriculture with them in 10,000 BC when they came to present-day India? It is possible that Dravid brought the knowledge of agriculture with them, and they were okay. It's evidence such that Dravidians were skilled farmers, and they may have brought their agricultural knowledge with them to South Asia. It is possible that Dravidians learned about agriculture from the people who were already living in South Asia at the time. The first time South Asia were hunter-gatherers, but they may have eventually learned to farm from other groups of people who migrated, ultimately more. Okay. ஸோ இது என்ன சொல்லுதுன்னா, டிராவிடியன்ஸு அவங்களோட அக்ரிகல்ச்சர் நாலேஜ் கொண்டு வந்திருக்கலாம், இல்லைன்னா இங்கே ஆல்ரெடி இருந்த ஹண்டர் கேதரர்ஸ் யாருன்னா 60,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி மைக்ரேட் ஆனவங்க. அதாவது நீங்கள் இந்த நேஷ்னல் ஜியோகிராஃபிக் ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, நான் சொல்கிறது ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸு, இந்த ஜெனட்டிக் டிஎன்ஏ மேப்பிங்லாம் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3-4 வேவ்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் நடந்திருக்கா ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து. அதில் வந்து ஒரு குரூப் வந்து ஒரு 60,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காங்க.
அவங்களோட டிஎன்ஏ கூட ஒருத்தர் ஒரு மதுரைக்காரர்கிட்ட கண்டுபிடிச்சாங்க. வீரபாண்டியன் யாரோ ஒரு பேர் ஞாபகம் இல்ல. ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட்டு இது அது அது என்ன ஹேப்லோ குரூப்போ ஏதோ சொல்லுவாங்க. அத கண்டுபிடிச்சாங்க. வீராசாமி ஏதோ ஒரு பேர் மறந்துட்டேன் நானு. அவரு கூட ஏதோ கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் நான் நினைக்கிறேன். அந்த அந்த ஓல்டஸ்ட்டு குரூப் வந்து யாருன்னா, இப்போ ப்ரெசென்ட் டே அந்தமான்ல இருக்கிற அந்தமான் ட்ரைப்ஸ். நான் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் பாருங்க. Are these hunter-gatherers the same tribe as the present day Andamanis? They have been isolated from the rest of the world. Most of the hunter-gatherers thought have been more closely related to the present-day people of Southeast Asia. South Asia, eventually displaced by the Dravidians. Dravidians and the Andaman Islands are both indigenous people of South Asia, but they are distinct groups. இது என்ன இது மறுபடியும் ஒரு குழப்பம். அந்தமான் ஐலாண்டர்ஸ். சரி இப்படி கேட்டு பார்ப்போம். Andaman tribes name. Jarawa. Okay. Are these hunter-gatherers the Jarawa tribe in Andaman? Hey, Lava. I mean, the hunter-gatherers who migrated to South Asia 60,000 years ago, are you referring to the Jarawa tribes? Oh, okay. So I thought I've been very close to present-day people of Southeast Asia. Okay. South Asia around 40,000 years ago, and eventually displayed by around. Okay, so ஒரு hunter. Are they still present in South Asia? These hunter-gatherers. Who live in Andaman Islands. Okay, I mean, do we have any descendants of the hunter-gatherers who arrived in South Asia 3,000 years ago?
ஓகே, இதை தான் நான் கேட்குறேன். குட்டையை குழப்பிட்டு மறுபடியும் shown that there is a okay. Also found that the Andaman Islanders have a genetic makeup that is more similar to the hunter-gatherers who live in South Asia, who lived in South Asia 60 years ago than to any other group of people in the world. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பாட் என்ன சொல்ல வருதுன்னா, அப்போ டிராவிடியன்ஸ் இந்தியாவுக்கு வரும்போது ஆல்ரெடி ஒரு ஹண்டர் கேதர் குரூப்பு சவுத் ஏஷியாவில் இருந்திருக்கு. அவங்க இப்போ இருக்கிற அந்தமான் ட்ரைபோட க்ளோஸாக ஒத்து போகிறாங்க. அந்தமான் குரூப்போட மட்டும்தான் ஒத்து போகிறாங்கங்கிற மாதிரி. அப்போ அவங்க எப்படி இருந்திருப்பாங்கன்னா, இப்படி இருந்திருப்பாங்க. ஏன்னா இந்த மக்கள் இப்பயும் ஹண்டர் கேதர் லைஃப்பை தானே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. இந்த அந்தமானில் இருக்கிற இந்த நேட்டிவ் ட்ரைப்ஸ் நான் சொல்கிறது. சரி, ஆக டிராவிடியன்ஸ் ஓகே. ஸோ இப்படி கேட்டு பார்ப்போம். Where did the Dravidians come to Zagros mountains from? Did they come from Africa? Some scholars believe that they originated in Africa, while others believe they originated in the Middle East. Okay, to support both these theories. Okay, Africa is based on the fact there are some similarities between the Dravidian languages and the languages spoken by some African people. For example, both Dravidian and African languages have a system of noun classes. இது யாராவது மொழி வல்லுநர் யாராவது இருந்தீங்கன்னா, யாராவது இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். language and the language spoken by some Middle Eastern peoples. இது நடாது புது கதையாக இருக்கு. ஸோ மிடில் ஈஸ்ட்னா இது மிடில் ஈஸ்ட்டு. இப்போ இங்கேருந்து வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி. இப்போ நம்ம கோயிங் பேக் டு இந்த அவுட் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா மைக்ரேஷன் தியரி, நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, பர்சனலாக இது என்னோட பிலீஃப். ஏன்னா இந்த மைக்ரேஷன்ஸ் எல்லாமே ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுக்கிற மாதிரி தான் இப்போ இருக்கிற சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ், ஜெனடிக் எவிடன்ஸு, இந்த ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ்லாம் சொல்லுது. ஆஸ் எ சிவிலைசேஷன் நான் சொல்கிறது, ஹண்டர் கேதரர்ஸுமே சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற ஹண்டர் கேதரர்ஸுமே ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து ஒரு 60,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்திருக்காங்கங்கிற மாதிரி தான் இப்போதைக்கு இந்த சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டியில் சொல்கிறாங்க. ஆக நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, அப்போ ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த சைடு நான் சொல்கிறது சூடான், எத்தியோப்பியா, சொமாலியா, இந்த ஈஜிப்டு, இந்த சைடில் இருந்து ஒரு குரூப்பு மிடில் ஈஸ்ட்டுக்கு மேபி அப்படியே கொஞ்சமாக அப்படியே இந்த கோஸ்டல் வழியாகவே அப்படியே மைக்ரேட் ஆகி இங்கே வந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படி வந்த மக்கள் மேபி ஆன் தி வேலை இங்கே அங்கங்கே ஒரு குரூப் அப்படியே தங்கிடலாம். அந்த தங்கிட்டு அதில் ஒரு சின்ன சப் குரூப் மட்டும் மறுபடியும் மைக்ரேட் ஆகி வேறு குரூப்பு போகலாம், இல்லைனா அவங்க கூட்டமாகவே போயிருக்கலாம். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ இந்த சூடான் மக்கள், இந்த எத்தியோப்பிய மக்கள், இந்த சோமாலியா மக்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட பார்க்க நம்ம சவுத் இந்தியன் மக்கள் மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க. அதுவும் அவங்களோட கல்ச்சர்லாம் கூட அவங்க இப்போ எத்தியோப்பியன் டிஷ் ஒன்று இருக்குது. நான் இங்கே எத்தியோப்பியன் ஃபுட்டு சாப்பிட்ருக்கேன். அது பார்க்குறதுக்கு தோசை மாதிரியே இருக்கும். இதை பாருங்கள், இது பார்த்தீங்கன்னா இது பார்க்குறதுக்கு இது தோசை தான் பேசிக்காக. தோசையில் மேலே 2-3 சப்ஜி மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. இங்கே நான் இருக்கிற இடத்துக்கு பக்கத்தில் இருக்குது, நான் சாப்பிட்ருக்கேன். அது பேசிக்காக தோசை மாதிரியே தான் இருக்கும். அது மேபி அங்கேருந்து கிளம்பி மிடில் ஈஸ்ட் மூலமாக
கொஞ்ச நாள் ஈரானில் வந்து தங்கி இருந்திருக்கலாம். அப்படியே வர வழியில் அப்படியே அங்கங்கே இருக்கிற மக்கள் கூட அப்படியே மிக்ஸ் ஆகுறாங்கல்ல, ஆல்ரெடி அங்கே இருக்கிற ஹண்டர் கேதரர்ஸ் கூடயோ அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்புறம் ஒரு வழியாக இங்கே மேபி இங்கே வந்து இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் அப்படியே செட்டப் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபைனலாக இங்கே வந்து செட்டில் ஆகிருந்துருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த குர்திஸ்தானோட இது வந்து நான் ஏன் இது பண்ணணும்னு நினச்சேன்னா, இந்த குருது மக்களும் இங்கே தான் இங்கேருந்து தான் கிளம்புறாங்க. அவங்களுக்கும் தமிழ் கல்ச்சருக்கும் ரிலீஜனுக்கும் நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது. மேபி இங்கே ரொம்ப வருஷமாக டேரா போட்டிருக்காங்களோ என்னமோ நம்ம மக்கள் அந்த காலத்தில் 10,000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இப்போ இவங்களுக்கும் இந்த கோபெக்லி டெப்பேக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா அப்படிங்கிறது கூட எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ஒரு செம்ம சூப்பரான கதைக்களம். இதெல்லாம் நம்மலாம் இதை யாரை வச்சு கதை எடுக்கணும், அந்த படம்லாம் எடுத்துகிட்டா செம்ம சூப்பராக இருக்கும். எவ்வளோ எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது. யாராவது இதெல்லாம் ஃப்யூச்சரில் யாராவது இதை பற்றி படம் எடுப்பாங்களா அப்படின்ட்டு. ஒரிஜினேட்டட் இந்த தூக்கம் வருது. சரி, இன்றைக்கி இதோட நிறுத்திப்போம். நம்ம மிச்ச சர்ச்சை அடுத்த வீடியோவில் பண்ணுறேன். நன்றி மக்களே, வணக்கம்.